Sure. Room, okay. So yeah. Hello, everybody. I'm delighted to be working as a trainer for Vietnam Airlines today. This is a great pleasure to be part of the training effort from Vietnam Airlines. I know that your company, the airline, has been taking the turn for digitization of its process several years ago. And as part of the digitization, cybersecurity plays an important role. So today I'm here to provide awareness training session regarding cybersecurity to you all. I can see from the survey that some of you are familiar with the concept of cybersecurity. Some of you are less familiar with this concept. The goal here is to make sure that we have everybody at the same level of understanding of the threat on one side, understanding of the solutions on the other side. So my name is Florent Rizzo. I'm the founder and CEO of Cyber in Flight. The company is dedicated to the topic of aerospace cybersecurity, providing market intelligence solution, training session and consulting on this topic. And awareness training session. So I'm really happy to be here today to give you this training for the next 2 days. And yeah, maybe we can do a short roundtable, David, as you were suggested. Okay, so do you want to firstly translate, Ms. Ngan, what Florent said to make sure everyone knows? Thì đầu tiên là thầy gửi lời chào đến các anh chị tham dự cái khóa học ngày hôm nay và thầy được biết là công ty của chúng ta Vietnam Airlines thì đang rất là quan tâm đến việc là số hóa và an ninh mạng qua cái bài khảo sát chúng ta mới vừa làm sáng hôm nay thì thầy thấy là một số các anh chị đã rất là quen thuộc với cái chủ đề này rồi. Tuy nhiên một số anh chị vẫn còn khá là mơ hồ về cái chủ đề này, cho nên là cái mục tiêu của chúng ta trong khóa học này là chúng ta sẽ đồng nhất cái sự hiểu biết của chúng ta về cái chủ đề, hiểu biết về cái mối đe dọa tấn công cũng như là những cái giải pháp để chúng ta xử lý những cái vụ tấn công trên mạng đó. Và thầy có giới thiệu là thầy là thầy là người sáng lập cái công ty Cyber in Flight và thầy về kết nối các cái việc công nghệ thông tin với an toàn trong ngành hàng không và thầy rất là muốn biết thêm thông tin của mọi người trong ngày hôm nay để có thể dễ dàng làm việc hơn sắp tới. Okay, so briefly, tôi tên là David Nun, tôi là người Úc, đang sống ở Việt Nam năm nay bởi vì COVID-19 là không về được. Không về được Úc, không về được Malay, Singapore, để hết tất cả. Tôi rất vui, có stuck here, it's okay, không sao. Ở đây an toàn hơn, tốt hơn. Nhưng mà lúc trước David làm việc với Phú Mỹ Hưng, làm việc với RMIT, mấy cái công ty làm công ty phần mềm, làm cái gì đầu tư, all kinds of things. Okay, so I was here about 14 năm, sống ở Sài Gòn 1996 đến 1996 từ 2010 2011, sau đó đi Malay. Tôi bây giờ làm chung với công ty Hùng Việt, anh Đúc đang ở đây của công ty Hùng Việt, mình làm thì dự án an toàn Vietnam Airlines 2-3 năm rồi, và làm việc với công ty Điện lực, other companies in Vietnam, làm cái chiến lược là đào tạo an toàn hay là cái gì, a lot of different things. Okay? And this is Miss Ngan, who's going to help making sense of my bad Vietnamese and making sense of our English as well. So if
if any of you need any help, any translation, Ms. Gunn's here to help out. Yeah. Please introduce yourself. Yeah. Dạ, thì em là phiên dịch ngày hôm nay thì trong lĩnh vực mạng thì chắc là anh chị sẽ có nhiều cái kinh nghiệm hơn em, nhưng tuy nhiên là hôm nay thì em vẫn hỗ trợ mọi người ở cái mảng là tiếng Anh và để có thể phiên dịch qua lại. Nếu anh chị có thắc mắc gì muốn hỏi thầy thì em có thể hỗ trợ dịch Anh Việt được ạ. And some of you already have met Mr. Duc. You know him. So any technical problems, he'll take care of it. Yeah. Okay, but what we want to do is get to know you also. So I'm going to hand the mic, and we're going to go around each table. Just introduce yourself, where you're from, and your thoughts about this course, what you want to learn or what you need to learn. Bắt đầu ở đây. Welcome. Go for it. Yes. Just yes. Hello, my name is. Okay. Great. Pass it. Let's pass it around. Yeah. My name is Tạ Viết Cường. I'm a network administrator. I right. Flight test. Okay. My name is Tung. I work in ITS. Yeah. Also in IT. IT. Okay. Great. Yeah. Also IT. Okay. Hello. I'm Sơn. I'm from IT department of Vietnam Airlines. I'm in charge of network service and security. Okay. The right man for the job. Okay. From security center. Right. Great. My name is Thái, and I come from Information Security Center. Information Security Center, Vietnam Airlines. Oh. Okay. Great. Hello everyone. It's a pleasure to be here. My name is Phu. Aviation security. Yes. Okay. Great. Let's keep going. My name is Công. I also come from IT department of Vietnam Airlines. IT. Okay. I'm from Skypack. Skypack. Okay. In IT department. Yes. Okay. My name is Bảo. I'm working for Pacific Airlines. Yes. In what job? IT network. IT networking. Yes. IT networking. Yeah. Good morning, sir. Hi, everybody. My name is An. I'm from Pacific Airlines, from security department. Okay. Security department. So general security. Yes, general security. Okay. Great. Great. Sorry, catch it. What was it? Operation Control Center. Yeah. Yeah. The Operation control. you need to like, as you're going to sing a big opera song or something, point right. Yeah. Right, Jim. Everyone, my name is Công from Cabin Crew Division, working IT department. Okay. Great. I'm Đại Kỷ. I'm working IT department of Flight Crew Division. Flight Crew Division. Yes. Okay. Of VNA. Right. Interesting. Huy, I come from VR. Yes. I am IT department. Right. That's VIAGS is the ground services for. Yeah. Oh, okay. Yeah. Really interesting. I am Thương. I'm working in VIAC in IT department. Also ground services. Okay. Great. My name from Safety Quality Department. SQD. Okay. Safety department. Safety and quality. Okay, great. Technical Engineering Department, Vietnam Airlines In Engineering Company. VECO. VECO, Yeah? yes. VECO. Okay. So engineering company. Good. My name is Thắng. From IT VECO, the same. VECO. Okay. Yeah. Hanoi, phải không? Yeah. Okay. Okay. Great. So, hi everyone. My name is Nhật from Safety Quality Department. Right. In Vietnam Airlines. Okay. Great. And for flight data analysis. Flight data and
analysis. Oh, really interesting. Great. Morning, I'm Sơn. I'm from Aviation Security Department of Vietnam Airlines. Great. Aviation Security Department. Okay. So we've got everyone. If you recall, Skypec is the fuel, aviation fuel company. Okay. So the engineering, VAG, so ground services, that's the ground services, a few from there. Most people from Vietnam Airlines and a few from AITS. Okay. Okay, I see. Yeah, could you, Florent, could you help us in terms of the sound, just to get your the microphone just a little bit closer to your mouth as you speak? Yeah. Yeah. Is it good like that? Okay. We have a problem here as well, but we'll sort that out. But yeah, that's better. Yeah. Okay. Can you hear me well now? That's very good. Yeah. If we can. Yeah. Okay. Try to maintain level, that's perfect. Yeah, I can keep it like that. And can you see the screen? Yes. Perfect. Okay. Should I reduce the video on the top right, or should I keep it like this? This is okay. Let me just check with everyone if they have Tango app open. Okay, mở cái app Tango. Mình ba cái dots bên kia ở bên phải ở dưới. Mở cái course ở bên phải dưới. Cái góc bên phải phía bên dưới mình có cái dấu 300. Anh chị bấm vào đó thì mình sẽ có cái phần là tài liệu. Mình có tiếng Việt và tiếng Anh. Okay, then you can follow along with the slides. Khi mà mở tài liệu ra thì các anh chị sẽ thấy là mình có 4 cái file rồi. File nào mà đánh số 2 tức là dành cho ngày số 2. Còn file số là dành cho ngày hôm nay, một file tiếng Anh, tiếng Việt. Okay, I think we're all systems go. Are we ready, everyone? We've got a lot of heads nodding. Are we ready, everyone? Yeah. All right. Okay, that's great. Yeah. So yeah, thank you very much, everybody, for introducing yourself. As I was saying, I'm delighted to do this presentation. The title of this presentation is an awareness training for airline executives. This is I think it's good that we have people from different backgrounds. Also, I can see that most of the people here have an IT background or sometimes a technical background, which is quite interesting. Here, you have to be aware that the presentation won't go into the technical details. The presentation will be more high level to identify, I will say, the market trends and the higher trends regarding cybersecurity. So this is usually a training that is aimed to discuss with airlines executive and airline employees like you. So yeah, we can start like this. Maybe Chloe, you want to translate a bit? Yeah. Or... Và ngày hôm nay đến với cái khóa học này thì các anh chị đến rất là nhiều cái background khác nhau, nhưng rất là tốt và các anh chị đều đã quen với cái là đều làm trong cái lĩnh vực IT hết. Và ngày hôm nay thì thầy sẽ giúp chúng ta biết được cái thị trường mà an ninh mạng, thì giúp chúng ta có một cách nhìn nhận rõ hơn về thị trường an ninh mạng cũng như là những cái mối đe dọa mà sắp tới chúng ta cần phải handle trong cái thị trường đó. Please, Florent. Okay, thank you. Also, as an introduction, as I was saying earlier, I know that Vietnam Airlines is taking the turn of digitization, and also has a really innovative approach compared to other airlines in the world that I've been discussing too, is what is called the Blue Ocean strategy. And the Blue Ocean strategy is the strategy taken by Vietnam Airlines regarding how to improve its IT system. I think it's a really good approach. So I think the goal also was to have ideas from all over the world. I know you have different partnerships with various companies.
and people from abroad, such trainers such as me. So that's great. I got the chance to discuss with the head of the Information Communication and Technology, Mr. Tien Nguyen, who gave me some also, I will say, some information about the company. So I try also to adapt the training to Vietnam Airlines in particular. Và Vietnam Airlines thì hiện tại đang rất là quan tâm tới việc số hóa. Vì thì cái khóa học này mình sẽ tìm hiểu làm thế nào để chúng ta có thể cải tiến được cái công việc trong việc cái hãng hàng không của chúng ta, và có một cái nhìn xa hơn là nhìn vào thế giới, là xem thử thế giới người ta đang làm gì, và thầy cũng đã có cơ hội để gặp gỡ các cái nhà chức trách trong lĩnh vực của chúng ta, và cái điều này rất là sẽ là giúp cho thầy Okay. The thing that you discussed with the authority of information, you get information about the Vietnam Airlines, right? So you get to understand the company more. Yeah, exactly. Yeah. Và do đó là thầy đã có rất là nhiều tin liên quan đến và đã hiểu rất là rõ về cái công ty của chúng ta. Please, Florence. So also something which is really interesting, and this shows up in the quiz that you have answered, is that, and I think this is also why we have this training all together today. It's because Vietnam Airlines was the target of a cyber attack in 2016, and I think you are aware of that. And how to avoid to be a target of a cyber attack, it's also through awareness and training. This is probably one of the #1 solution. And so this is also why we will be discussing for the next 2 days. Yeah. Thông qua cái bài khảo sát thì thầy có thể thấy rõ là vào năm 2016 đến 2019 thì Vietnam Airlines đã nhận biết được cái rủi ro về an ninh mạng. Cho nên là tại thời điểm hiện tại thì công ty chúng ta rất là mong muốn là tăng cái nhận thức của chúng ta về cái lĩnh vực này để có thể là đối mặt với những cái thách thức sắp tới. Please go. So for this training here, you have a brief summary of what we are going to see. So it's a 2-day session. For the first day, we will discuss about how to assess the threat and get an overall idea of the threat level. And for the second day, we'll discuss about the defense, how to defend, to position yourself regarding the threat level. So this training session aims to be participative. Please do not hesitate to ask your question, to share your thoughts. As we have people from IT, I think you have a lot of experience, and you may have some experience to share with the rest of the class, so that might be interesting to share. Know that this meeting is targeting aerospace professionals. The training session is based on use cases which we are targeting aerospace companies. It can be airlines, airports, and industry players. Yeah. This is all. Yeah, please go ahead. Sorry. Ở đây trong 2 ngày training chúng ta chia thành ngày đầu tiên ta sẽ tìm hiểu về những cái nguy cơ tiềm tàng và đánh giá cái mức độ rủi ro của những cái nguy cơ đó. Ngày thứ hai thì chúng ta sẽ bàn luận nhiều hơn về cái cách mà phòng ngừa nguy cơ. Và trong 2 ngày này thì thầy rất là mong muốn nhận được cái sự chia sẻ của các anh chị, cũng như là nếu như có thắc mắc gì thì các anh chị hãy hỏi để thầy có thể có cơ hội để giải đáp cho các anh chị. Please follow. So as I was saying, this is an awareness training. So the goal is to make sure that people have the right mindset regarding cybersecurity within the company, because the cyber defense starts with the people and the human element. And it's market oriented. The value added that my company is provided is to be really data driven. We base our analysis on data, and we provide an independent assessment of the market. Also, all the information that we exchange today stay confidential. It's only between Vietnam Airlines and Cyber in Flight.
So you do not have to worry about the confidentiality of your data. Yeah. Trong cái buổi training này thì đây là một cái buổi training để nâng cao cái nhận thức của chúng ta. Vậy thì cái mục đích đầu tiên là nhằm để nâng cao nhận thức về vấn đề an ninh mạng. Cái thứ hai là tiếp cận cái nguyên tắc an ninh mạng theo phương pháp từ trên xuống. Và từ đó chúng ta có thể đánh giá và phân tích những cái rủi ro an ninh mạng. Đặc biệt thì ở đây mình có một cái từ gọi là bảo mật. Các cái dữ liệu trao đổi phải được giữ bảo mật và tôn trọng quyền riêng tư cũng như là dữ liệu cá nhân được trao đổi trong ngày hôm nay. So we discussed, this was the question related to the quiz, so we can pass on this one. Except if you have some specific point to raise right now regarding the type of question you may have during the training. Ở đây là một số câu hỏi mà về cái kỳ vọng của chúng ta vào cái khóa học ngày hôm nay. Thì đâu là cái kỳ vọng từ của mọi người dành cho cái buổi training này? So Florence, do you want them to share with you their thoughts right now? If some of them want to share their initial thought, that can be, we can do that. If yes, we can proceed. If no, yeah, as I want. So you want to do 3 of them? No, right? just like if they have, anyone has questions or any particular experience they want to share. Otherwise, we move on. Okay. Dạ, các anh chị nào để cái kỳ vọng của khóa học ngày hôm nay không ạ? Maybe we need to warm up a bit before. Yeah. Để thầy có thể hiểu hơn về. Okay, so I will proceed. Oh. Nhiều không? Okay. Đến với cái khóa học này thì tôi kỳ vọng là một cái được nâng cao cái nhận thức về cái an ninh mạng cũng như là một số kiến thức cơ bản để mà có thể kiểm soát được cái nguy cơ tiềm ẩn về cái an ninh mạng. Dạ, xin hết ạ. Okay, so one participant shares her expectation for this training course. She wants to raise her awareness of the cyber security and then get some basic knowledge to control the situation she is facing in her job to lower the risk that she may face in the cybersecurity field. Okay, that's great. That's the perfect place to be in. And also, I think it can be a team experience. If people want to share their experience, they can raise their hand and we can discuss together. Sure. Thầy có nhắc mọi người là nếu muốn chia sẻ cái gì hoặc là muốn đặt câu hỏi thì cứ giơ tay lên. Các anh chị có thể đặt câu hỏi bằng tiếng Việt và em sẽ phiên dịch. So we have basically for this first day, we have 4 main chapters for the day. The first one is about the digitization and the adoption of the new technology, which in aerospace. The second one is about the cybercrime economy and the methodology used by hackers in order to get into your IT system. The third one is case study, example, and screenshots. And in the fourth point, we'll do some wrap up and takeaways. Yeah. Trong cái buổi ngày hôm nay là buổi tập trung về đánh giá cái nguy cơ an ninh mạng thì chúng ta sẽ tập trung vào 4 cái vấn đề. Vấn đề đầu tiên là về cái hiệu hóa và việc áp dụng công nghệ trong an ninh mạng. Tiếp theo là cơ cấu và cái cách mà những hacker hoạt động để tấn công hệ thống của chúng ta. Cái thứ ba đó là nghiên cứu các cái tình huống, những cái ví dụ để chúng ta hiểu rõ hơn về cái bức tranh tổng thể an ninh mạng. Và cuối cùng là thầy sẽ có một cái phần tóm lược bài học để giúp cho mọi người nhớ bài nhiều hơn. Please, Florence. So a short introduction about Cyber in Flight. I won't be
long on this. Just so you know that there are really few market intelligence companies in the world dedicated to the topic of cybersecurity. Cyber in Flight is one of them. It was created actually quite recently. It's a young company in 2019. We do provide strategic research, training, consulting, and market monitoring. Yeah. Và đây là một cái phần giới thiệu ngắn về công ty của Florent. Đây là một cái đơn vị duy nhất hoạt động trong lĩnh vực phân tích thông tin thị trường an ninh mạng trong hãng hàng không. Please, Florent. A little bit about me. I won't be long on this neither. So I have a past experience. I have actually an IT background, like a lot of you. I was working as an avionic engineer on the Airbus A350. I know that Vietnam Airlines is buying Airbus A350s from Airbus in Toulouse. I was also working on the air traffic management domain, and I have an experience in cybersecurity, and I did consulting in in-flight connectivity for airlines in the past. Yeah. Và đây là một vài cái thông tin vắn tắt về Florent. Ông đã có 15 năm kinh nghiệm trong ngành hàng không và là kỹ sư ngành viễn thông, đã tốt nghiệp trường Đại học Kinh doanh Toulouse. Và đồng thời ông cũng là kỹ sư phần mềm điện tử hàng không. Và ông cũng có kinh nghiệm trong các cái lĩnh vực quản lý không lưu ATM, có kinh nghiệm về an ninh mạng, tư vấn và là người sáng lập ra Cyberlink Flight vào năm 2019 để kết nối hai lĩnh vực hàng không và an ninh mạng. Please, Florent. So the first part is about digitization and technology adoption. Here we are. So we'll start with a proper definition regarding cybersecurity, because there's always and often a confusion between the notion of safety and security. And a lot of you are from IT or from safety and quality department, so you may be already aware of this terminology. Ở đây thầy nhấn mạnh là chúng ta có hai cái khái niệm là safety và security, nó khác nhau. Thì ở đây cái background của mình cũng đến từ những cái mảng liên quan tới an toàn và cũng là những mảng liên quan tới an ninh. Cho nên là sau đây thầy sẽ phân biệt thế nào là an toàn và như thế nào là an ninh. Please, Florent. So on one side, we have the safety. The safety usually refers to something which is accidental, random, such as incidents. And this is most of the time unintentional threat, type of the threat. So we can talk about the safety of your operation, the safety of your software, the safety of your IT system. And on the other side, we have the security part. So the security is usually linked to actions which are intentional. This is deliberate action and planned acts to damage your system. This mostly comes from the outside and can refer to criminal activities. Vậy thì an toàn ở đây như mọi người thấy, đây là những cái tình huống gọi là ngẫu nhiên, tai nạn thôi và hầu như là nó xuất phát từ cái nội bộ bên trong của chúng ta và không có nguy cơ là chủ đích, là khi mà cái người mà gây ra cái vấn đề mất an toàn, người ta không có chủ đích gây ra cái vấn đề đó, và nó thường liên quan tới những cái việc giống như là cái cách khi mà chúng ta vận hành nè, và liên quan đến software, phần mềm hay là cái hệ thống của chúng ta xuất phát từ nội bộ. Tuy nhiên khác nhau là an ninh thì đó là những cái hành vi có chủ đích và có được lên kế hoạch và tính toán trước, thường là do bên ngoài tấn công vào cái hệ thống của chúng ta, và đây đôi khi được gọi là một cái hoạt động của phạm tội, tội phạm. Yeah. And so then we add, on top of that, we had the concept of cyber. And so cyber, the etymology of this word comes from the Greek, which means Kubernetes. So cyber and Kubernetes means the gift of governance. This is how you lead, how you pilot, how you govern something. And we have also another term, which is cybernetics, which describe the interaction between human and machine communication. And so usually the terminology cyber is related to anything that is related to information technology. Yeah.
Và cái nguồn gốc của cái từ cyber này nó xuất phát từ Hy Lạp, xuất phát bởi hai cái từ đầu tiên, nó mang về ý nghĩa là tài năng quản trị, tức là nó thể hiện về con người của chúng ta, có thể là phi công hoặc là cái người lái vận hành. Và cái từ thứ hai là dùng để mô tả về con người và máy móc giao tiếp với nhau như thế nào ạ? Vậy thì nhìn chung là cyber là tất cả những gì nó liên quan đến công nghệ thông tin. And so if we use this definition, basically the word cyber security means the governance of security. Vậy thì khi chúng ta kết hợp hai từ cyber security thì đây là một cái từ mà nó mô tả cho ngày xưa được gọi là network security, nhưng bây giờ gọi là cyber security, nó chỉ là an ninh mạng thôi ạ. So cyber security, this is a new terminology. This is a word which was not existing several years ago. This is a new word, and it is related to the protection of interconnected system. It includes hardware, software, and the data. Yeah. Và an ninh mạng là nhằm để bảo vệ những cái hệ thống có kết nối internet, có bao gồm là phần cứng, phần mềm và dữ liệu của chúng ta. And so this is a point which is important and funny at the same time. It is that in France, French people like me, actually we say the opposite. So if you talk with someone in France, when they use the word sûreté for safety, it means the opposite. And same for security, it means the opposite. So be careful when you talk to French people. It may be they may mean the opposite regarding safety and security. Thì hai cái từ an ninh và an toàn trong tiếng Pháp là hai cái từ khi mà nói thì nó ngược nhau cho nên nếu các anh chị nào mà có biết tiếng Pháp và nói thì cũng cẩn thận khi mà sử dụng hai cái từ này, nó có ý nghĩa là khác nhau. So here we have a graph which has been given by the World Economic Forum. The World Economic Forum is a global organization which every year publishes the Global Risk Report. And within this report, we have all the challenges that the humanity will face in the next 5 to 10 years. Yeah. Và đây là một báo cáo về rủi ro toàn cầu vào năm 2020 và cái phạm vi là báo cáo trên toàn thế giới. Và ở đây chúng ta sẽ nhìn nhận về những cái thách thức trên mạng. So in this graph, what we can see is that there are different types of risk for the humanity to face in the next years. There are economic risk, environmental risk, geopolitical risk, societal risk, and technological risk. What we have been able to observe is that some risks have a high impact and have likelihood to happen. And these risks are in the quadrant here on the top right of this chart. Yeah. Và ở trên cái sơ đồ này chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều những cái rủi ro khác nhau, những cái loại rủi ro khác nhau cho những cái lĩnh vực khác nhau. Và nếu như mở cái khu vực phía bên này thì là cái mức độ tác động của rủi ro đó thì nó càng cao. And interestingly, so we all know about the risk of climate change, and this is part of the top 5 risks for the world to face in the coming years. But now, since the last year, the World Economic Forum has identified the risk of cyber attack in the high likelihood and high impact quadrants. So this is new, and it shows that cyber challenge is going to be highly impacting and with a high likelihood to happen. Và khi mà các anh chị thấy ở trong cái khu vực này, bởi vì nó có nhiều cái tác động cho nên là nó sẽ có nhiều cái rủi ro bị tấn công hơn những cái ngành nghề trong khu vực này. So this cybersecurity risk is one of the key risks that the world will face in the coming years. So people working in IT
will certainly have a lot of work to do regarding cybersecurity. Also, there are different challenges we can see related to technology, but we have cyber attacks, we have information infrastructure breakdown, we have data fraud and theft, we have adverse technological advances, we have also fake news. So there is a lot related to cyber attacks. We'll see that later in details, and a lot different type of cyber attacks that the world will face in the next years. Yeah. Bởi vì cái an ninh mạng là một trong năm cái vấn đề mà thế giới đang phải đối mặt. Cho nên là một người IT thì chúng ta còn phải nhận diện rất là nhiều những cái vấn đề, ví dụ như là gian lận dữ liệu, tấn công mạng, phá hủy cơ sở hạ tầng, và đôi khi chúng ta còn phải giải quyết những vấn đề về những cái thông tin giả trong công việc của chúng ta nữa. Please, And on top of that, we have other type of trends. This is the digitization of the world. So here on this slide, we show different trends which are actually happening today. This is not only for the airline industry, this is for all the different industries. But basically what we see here is that we have an explosion of the number of connected devices and of internet traffic for the coming years. Yeah. Thì đây là những cái sơ đồ thể hiện cái tình hình mà số hóa trên thế giới. Ở đây mọi người sẽ thấy là những cái thiết bị mà có kết nối internet là có cái xu hướng tăng rất là nhiều, cũng như là lưu lượng internet trên toàn thế giới cũng tăng. So here in this first graph, we have the evolution of connected device. So this is a trend that we see worldwide. This is also true for the aerospace industry with IoT and IIoT. And what we see here on this graph is that basically we have a growing trend regarding the number of connected devices, following a compound annual growth rate of 10%, which means that every year they increase by 10%. Yeah. And on top of that, yeah, please go ahead. Yeah. Cái con số mà tăng đây mọi người sẽ thấy là 10%, đúng không ạ? Tức là mỗi năm trung bình vậy là cái việc mà các cái thiết bị mà kết nối internet thì là tăng 10%. Đây là những cái thiết bị kết nối trong là IoT và IoT. Yeah. Okay. Yeah. So IoT is Internet of Things. IIoT is Industrial Internet of Things. This is also referred as OT, Operational Technology. Yeah. Về IoT là kết nối vạn vật, còn IIoT là kết nối vạn vật trong các ngành công nghiệp sản xuất. Yeah. And so here also something really interesting is that what we see is that in this trend, you can see the yellow part and the orange part. And the yellow part is, I mean, the graph is about connected devices. The orange part is what we call M2M. M2M means machine to machine, which refer to communication between machines without human intervention. So this is automated communication between machines, between IoT devices and a server, for example, without any human intervention. Ở cái bản đồ này mọi người sẽ thấy là cái cột màu vàng ở trên đó là những cái thiết bị mà kết nối internet với nhau. Cột màu nâu là đây gọi là M2M, tức là machine to machine, là máy nối với máy, là nếu không có con người thì máy vẫn có thể tự động giao tiếp và kết nối với nhau được. Thì cái hình thức này cũng tăng lên rất là nhiều theo cái sơ đồ đó. And so on one side you have the evolution of the connected devices, and on the other side you have also the evolution of the throughput of the internet traffic. And this internet traffic is following a 26% compound annual growth rate every year, which is a tremendous increase in terms of internet traffic between any kind of devices. Yeah. Cái lưu lượng internet, tức là cái việc mà kết nối giữa hai cái thiết bị lại với nhau, thì mọi người thấy là cứ mỗi năm thì cái lưu lượng này là tăng lên 26%, thì đây là con số cũng khá là cao ạ. Here you have also the digital data of the world. This is a really interesting graph.
what you can see here is that all the data that has been generated since the creation of the internet, most of this data and a huge part of this data, about 90%, has been generated in the last 2 years of all the existing data in the world. Và đây thì mọi người sẽ thấy một cái điều rất là thú vị, đó là 90% những cái dữ liệu mà chúng ta có được cho tới thời điểm hiện tại thì đều được tạo ra trong 2 năm trở lại đây thôi. 90%, tốc độ lên tăng rất là nhiều. So it really shows how fast the world is changing, and we have also now the Internet of Things trends, which is developing in our personal life, but is also developing in the industry with industrial IoT. We have a lot of different technology with a lot of different data rates, cost, and power usage. And this is also one of the big trends within the industry. And this also may be a topic of interest, operational technology for Vietnam Airlines. Yeah. Thì mọi người sẽ thấy là cái việc mà kết nối vạn vật, internet vạn vật thì là nó tăng rất là cao, và điều này ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cuộc sống của chúng ta, cũng như là trong cái ngành nghề Vietnam Airlines của chúng ta, liên quan đến những cái kỹ thuật và những cái dữ liệu mà chúng ta phải làm việc hàng ngày. So again, so just so you understand, this is a top-down approach that what I'm doing today. I start with really high-level view and macroeconomic view, and then we'll go deeper into the details of the threat. Yeah. Và đây chúng ta sẽ bàn về triển vọng kinh tế vĩ mô. So here, what we can see, and this is really interesting, is one of the first trend regarding cyber security is that there is a gap in cyber security workforce. Basically, there is a lack of talent regarding cybersecurity, and it is estimated today that in the world, about 3 million jobs are not there is not enough people for to fill the 3 million jobs regarding cybersecurity. Yeah. Và ở cái sơ đồ thứ nhất thì mọi người sẽ thấy là cái sự chênh lệch rất là nhiều giữa cái lực lượng người hoạt động trong cái lĩnh vực IT này trên khắp thế giới và nó cũng có cái sự chênh lệch rất là nhiều giữa các năm với nhau. Năm 2018 thì là 2.93 triệu và 2021 là 3.5 triệu người làm việc, và phân bố ở các cái vùng cũng rất là khác nhau. And so something really interesting is that APAC is the Asia Pacific region. The region where Vietnam Airlines operates is one of the regions of the world where the lack is the biggest today. About 2 million jobs are not affected regarding cybersecurity. We can see that in North America, it's about 500,000. In Europe, it's 140,000. In Latin America, it's a bit less. But the APAC, Asia Pacific region, is the region with the highest need in terms of cybersecurity. Yeah. Và có một điều thú vị ở đây là ở châu Á Thái Bình Dương, khu vực mà Vietnam Airlines đang hoạt động thì có cái nguồn nhân lực rất là lớn làm trong mảng về mạng là 2.14 triệu người, trong khi những cái khu vực khác trên thế giới, ví dụ như là Bắc Mỹ thì chỉ có là 498.000, EU thì là 142.000 và châu Mỹ Latin là 136.000 người. And another point about the gap in cybersecurity workforce is the following one, is that this is the trend in 2020, but it's going to increase in the coming years, and the gap is going to be even bigger in the coming years. So for everybody in the IT world, you're sure to have a job in the future if you work in cybersecurity. Yeah. Vậy thì cái xu hướng và cái sự phân bổ này thì sự chênh lệch này thì ngày càng trở nên nhiều hơn trong tương lai, sẽ
cái số lượng này nó sẽ tăng cao hơn ạ. Florence, can you repeat your last idea? What I was saying is that people working in the IT will probably, they will always have activities in cybersecurity. Okay. Vậy thì nếu như các anh chị làm việc trong cái ngành IT thì rõ ràng chúng ta sẽ có rất là nhiều cơ hội việc làm về cái mảng an ninh mạng này. And then another trend, it's a cybersecurity market by the different region of the world. So we estimate today that the market, the cybersecurity market is value is about $115 billion. Và đây là cái giá trị của thị trường an ninh mạng ở theo các cái khu vực khác nhau. Tổng cộng cái giá trị cái thị trường này là được tính toán là 115 tỷ đô tổng cộng trên thế giới luôn ạ. Please. And out of this market, we can see today that the orange part here, most of the cybersecurity market and the spending regarding cybersecurity come from the North America region. Then we have Europe, then we have Asia Pacific, and then we have the rest of the world. So most of the market is taken by North America, but the trend is going to change in the coming years, and we are going to see that. Asia Pacific is going to be one of the biggest investors in cybersecurity in the coming years. So the trend is going to change. Vậy trong cái sơ đồ này mọi người sẽ thấy là cái phần bên này là cái màu nâu này là của Bắc Mỹ. Bắc Mỹ hiện tại đang chiếm cái thị phần là 52%, là thị phần lớn nhất trên toàn thế giới. Nhưng tuy nhiên ở châu Á Thái Bình Dương hiện tại đây là 16% thôi. Nhưng theo tính toán thì cái thị trường này sẽ tăng lên rất là nhiều và sẽ trở thành một trong những cái thị trường là chính chủ yếu trên toàn thế giới về an ninh mạng. And then another trend, it's the split in cybersecurity spending. Today, the world is the spending, this $150 billion are spent either in products on one side and on services on the other side. The products usually represent 25% of this total budget and the services 75% of this budget. And this may reflect also in probably in Vietnam Airlines budget. Most of your cybersecurity expenses are certainly related to services. So Florence, can you repeat the amount of spending for the whole? So the split in cybersecurity spending, basically today the market is the market valuation is $150 billion and $15 billion. And out of this 115, 75% is services and 25% is product. So the spending either in services or the spending in cybersecurity products. Okay. Và cái chi tiêu cho cái an ninh mạng của chúng ta là con số là 150 tỷ đô và 20% trong số đó thì dành cho những cái công ty có sản phẩm, còn 75% còn lại dành cho các dịch vụ, và Vietnam Airlines thì cũng có cái phần chi tiêu phân bổ cho những cái hệ thống khác nhau về an ninh mạng trong công ty của mình. So this reflects in different ways. Maybe Vietnam Airlines, I think Vietnam Airlines has a security operation center. This may be a services which is provided by another company, but so it represents most of the spendings. When you buy a specific cybersecurity product, in that case, it's usually there is services around the product that the cybersecurity solution provider will give you on top of the product. So can you explain more about this one? So I was saying that I think that Vietnam Airlines is buying services to operate a security operation center. The security operation center. Yeah. Yeah.
Yeah. Dạ vâng. Dạ, hiện tại thì Vietnam Airlines cũng có sử dụng những cái dịch vụ ngoài dành cho cái việc là an ninh mạng của chúng ta trong toàn hệ thống. Basically, what we have to understand from this graph is that the spending in cybersecurity are usually services, and a small portion is product. It's only this, the idea. Yeah. Cho nên là chúng ta đang dành nhiều cái budget cho cái phần service hơn là product ở trong nội bộ của chúng ta, là về dịch vụ ngoài nhiều hơn là cái sản phẩm bên trong chúng ta sử dụng. Please, Florence. So here is the context. We have two different worlds, basically. We have the world of cybersecurity, and we have the world of aerospace. And what we came to understand is that these are distinct ecosystems. These are different worlds, different in the sense that they have different domain of expertise, different skill set, different economic interest, different languages, etc. Yeah. Vậy thì ở đây chúng ta còn phải phân biệt hai cái khái niệm là thế giới an ninh mạng và thế giới tức là hàng không, mà thế giới ngành hàng không. Thì ở đây đây là hai khái niệm rất là khác nhau về rất là nhiều các cái yếu tố, trong đó nó có là cái kỹ năng chúng ta vận hành, hoặc là cái cách mà ngôn ngữ chúng ta sử dụng để nói chuyện với nhau, nó cũng là hai cái phạm trù hoàn toàn khác nhau. And it's important to understand that today there is this gap, a communication gap between the cybersecurity world and the aerospace world. And this gap is reducing, it's true, but this gap is existing. Yeah. Đó lý do tại sao mà khi mà kết hợp hai cái lĩnh vực này lại với nhau thì chúng ta sẽ có một cái gap, là cái sự chênh lệch về cái khoảng cách và sự giao tiếp ở chính giữa. So the aerospace has started to adopt cybersecurity. When we consider adoption, there is what we call the adoption life cycle. This is the curve that we see here on the bottom left. And we have different type of actors which within this adoption life cycle. We have innovators, early adopters, early majority, late majority, and laggards. Yeah. Và đây là một cái chu kỳ áp dụng của an ninh mạng trong hãng hàng không, mà nó được thể hiện theo cái đường cong chỗ này, và nó có nhiều những cái giai đoạn khác nhau. Giai đoạn là tạo ra, giai đoạn là bắt đầu áp dụng thành thục, và sau đó là giai đoạn thoái trào, và giai đoạn là tụt hậu. So why am I talking about the adoption life cycle? Is because aerospace, despite the fact that aerospace is really concerned about safety, they take some time to take the turn about cybersecurity. So can you repeat this one, please? What I'm saying is that the aerospace industry is quite late in taking the turn of cybersecurity. Yeah. Ngành hàng không của chúng ta thì bước vào cái lĩnh vực an ninh mạng khá là trễ. And for example, we can compare aerospace industry to the maritime industry. The maritime industry is much more mature regarding cybersecurity. Yeah. Chúng ta có thể so sánh ngành hàng không của chúng ta với ngành hàng hải. Thì hàng hải về an ninh mạng thì đã lớn mạnh rất là nhiều và đã vững rất là nhiều so với chúng ta rồi. And the maturity comes from various elements, but one of the elements is the source and the improvement of the connectivity of the operation, in particular the boats for the maritime industry. Yeah. Và chúng ta đang so sánh về cái mức độ cải tiến và cái mức độ kết nối giữa hai cái ngành hàng.
And so because the maritime industry was connected earlier through satellite communication, through different type of connectivity, the number of attacks happened really early to the maritime industry. Dạ, cái ngành hàng hải thì nói chung là đã bắt đầu cái an ninh mạng và đã phát triển sớm hơn ngành hàng không rồi. But now this is changing for the aerospace industry in comparison. If we take the same example of the aircraft connectivity is improving, and this will also improve the cybersecurity of aircraft in the sky. Và tuy nhiên thì cái xu hướng này hiện nay nó đang là thay đổi, đặc biệt là về cái việc mà thu thập thông tin thì nó hãng hàng không của chúng ta đã cải tiến hơn rất là nhiều, đặc biệt là chúng ta đã có cái sự kết nối với cái máy bay bay trên trời. Okay. And so aerospace is a really complex ecosystem. And you know it very well within Vietnam Airlines, that is really complex because you have a lot of counterparts. And all these counterparts and stakeholders of this ecosystem are interconnected. You have aircraft manufacturer, airports, airline, the ATM, the air traffic management, and many other different players. You have maintenance and repair overall, suppliers, lessors, banks, insurers, etc. Vậy thì cái ngành hàng không của chúng ta là một cái hệ sinh thái kết nối, được kết nối với nhau và nó bao gồm nhiều cái yếu tố trong đó. Đầu tiên là về các cái nhà sản xuất thiết bị gốc, thứ hai là về sân bay, phương tiện hàng không, quản lý không lưu và nhiều các cái phương tiện kết nối quản lý dữ liệu khác, trong đó bao gồm MROS. So all this là các cái nhà cung cấp, những cái nhà cho thuê, ngân hàng và những cái công ty bảo hiểm cũng bao gồm trong cái hệ sinh thái của chúng ta. Everything is interconnected. If we take the example of Airbus in Toulouse, Airbus is one of the major aircraft manufacturers in the world. Airbus has about 300 tier 1 suppliers and more than 3,000 tier 2 suppliers. So tier 1 are direct suppliers, directed, connected to Airbus, and tier 2 are indirect suppliers. Yeah. Ví dụ như Airbus là một cái hãng sản xuất máy bay cũng rất là lớn ở Pháp, và về cái đối tác thì cũng có trên 300 những cái nhà cung cấp và những cái đối tác khác thì trên hàng ngàn. Vậy thì những cái đối tác và những cái nhà cung cấp đó thì cũng nằm trong cái hệ thống của hãng hàng không của chúng ta. And so what we have to understand is that in this connected yeah. Yes. MRO, yeah. MRO is maintenance, repair, overall maintenance companies. Yeah, aircraft maintenance. It's to do with aircraft maintenance. Thank you. Yeah. So what we have to understand here is that this is a really connected ecosystem, and if the supplier of a supplier is being a victim of a cyber attack, this may impact the initial OEM in that example. Yeah. Và chúng ta nên biết là đây là một cái hệ sinh thái được kết nối. Nếu như cái nhà cung cấp cho chúng ta gọi là nạn nhân của một vụ tấn công mạng thì chính chúng ta cũng sẽ bị tác động và sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. And this is what we call the supply chain attack. Yeah. Sorry, pardon. This is what we call a cyber attack on the supply chain. Yeah. Và đây là cái mà chúng ta gọi là cái an ninh mạng trong cái chuỗi cung ứng, theo chuỗi. So here we have a lot of numbers, but this is what is called the attack surface. And the attack surface is basically the playground for cyber criminals. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ bàn về tấn công bề mặt. Đây là sân chơi dành cho tội phạm mạng. So we have obviously the number of passengers who are flying every year in the world. It's about 4 billion
of passengers in 2018. And we have the split of these passengers. Most of them are flying in the Asia Pacific region. Yeah. Ở đây chúng ta có là hàng năm là có khoảng 4,3 tỷ lượt hành khách bay trên các chuyến bay và 37% ở trong đó là giao thương ở cái khu vực châu Á Thái Bình Dương của chúng ta. And you understand why I say that is because Asia Pacific region is one of the region which is mostly targeted by cyber attacks, and mainly due to the fact that most of the passengers fly in the Asia Pacific region. Yeah. Và tại sao thầy là nhấn mạnh ở cái chỗ này, bởi vì châu Á hiện tại đang là nơi mà giao thương rất là nhiều và sẽ có rất là nhiều rủi ro về tấn công an ninh mạng ở chỗ này. Then you have airports. We have about 46 million flights per year, and we have about 10,000 major commercial airports in the world. Yeah. Khi nói về sân bay thì chúng ta có 46 triệu chuyến bay mỗi năm và có gần 10.000 sân bay thương mại lớn. Then you have the aircraft itself. Today, the commercial fleet of aircraft is 24,000. And out of these 24,000, about 8,000 of them are connected aircraft. Yeah. Và nói về tàu bay thì trên thế giới hiện tại chúng ta đang có 24.000 tàu bay thương mại và trong số 24.000 đó thì chúng ta có 8.200 tàu bay đã được kết nối. So I know that when I talk about connected aircraft, these are aircraft which are providing satellite connectivity, internet within the cabin for the passengers. Khi mà nói về tàu bay được kết nối, tức là cái cabin của mình là có internet và có internet cho cái người hành khách ở trên máy bay luôn ạ. And Vietnam Airlines is also one of the airline in Asia to provide cabin connectivity to its passengers. Yeah. Và Vietnam Airlines là một trong những cái hãng hàng không ở khu vực châu Á đã có cái dịch vụ này rồi. Then there is a number of airlines in the world, about 800 commercial airlines and 22,000 city pairs connected by direct flights. Và khi nói về các hãng hàng không thì có 22.000 những cái cặp thành phố đã có chuyến bay thẳng rồi. So and then the industry, we have among the original equipment manufacturers, we have the main OEM such as Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, ATR, Comac, etc. By 2038, there will need a need of 40,000 new aircraft. So it is true that with the crisis, the COVID crisis, this forecast may have to be revised. But once, hopefully, the crisis will go away, the trend, this increasing trend will come back. Yeah. Và khi nói về cái ngành của chúng ta thì ở đây về nhà sản xuất thiết bị gốc lớn thì mình có những cái hãng ví dụ như là Airbus và Boeing chẳng hạn. Thì vào năm 2038 chúng ta sẽ cần thêm 39.210 cái chiếc máy bay mới và đây là cái số lượng mà đây là cái tỷ lệ mà người ta đang ước tính là sẽ tăng lên. Có thể là trong tương lai nó sẽ thay đổi một chút nhưng mà ước tính là 4.3% cái lưu lượng giao thông hàng không thì nó sẽ tăng lên vào mỗi năm trong 20 năm tới và 10,2 triệu việc làm liên quan tới cái ngành hàng không. So we have an attack surface which is where the cyber criminal can attack. And if we look at the numbers for 2019, we had more than 60 cyber attacks on aviation in general during 2019. These are major cyber attacks on aviation in 2019. Yeah. Đây là cái số lượng tội phạm, cái số lượng cuộc tấn công mạng có trên 60 cuộc tấn công mạng vào ngành hàng không trong năm 2019. And so what we have to understand here, and what is key, is that these are publicly reported cyber attacks.
a lot of cyber attacks were not publicly reported. And these are only the major ones. This is the tip of the iceberg. Thật ra thì có nhiều cuộc tấn công khác nhưng mà không có được mà báo cáo. Thì đây là những cái cuộc tấn công mà chính và đã được báo về. Con số này. Please. The average cost of all these attacks, on average, is about $1 million. Dạ. Và cứ mỗi giờ bị gián đoạn như vậy thì những cái sân bay lớn có thể bị thất thoát là khoảng 1 triệu euro. Khúc này là khoảng 1 triệu euro là bị thất thoát nếu như chúng ta bị tấn công mạng. And you have also numbers from the Airport Council International Association that shows that 1 hour of disruption in a large airport, such as, let's say, Hanoi Airport, can cost more than $1 million per hour at peak time. Yeah. Và cứ 1 giờ mà bị gián đoạn trong các cái sân bay mà lớn thì sẽ bị thất thoát khoảng 1 triệu euro. Và con số này được tính khi mà vào cái giờ cao điểm của cái sân bay đó, cứ 1 giờ là mất 1 triệu euro như vậy. So, yeah. Again, about the attack surface, so this is a little bit redundant, but some flaws are already known and already existing in this attack surface. Yeah. Thì đây chúng ta cũng tiếp tục là bàn về an ninh của toàn bộ hệ thống chỉ tương đương với an ninh của một liên kết yếu nhất. So if we take air traffic, sorry. So if we take air traffic management as an example, you know that ATM protocols, some of them have no privacy and integrity checks. Maybe for those who have technical people, you have ADSB protocols and ACARS protocols. There is no security embedded in these protocols. Yeah. Can you give me more? The control protocol, there's no security embedded. So, and the control protocol, which is known as ADSB. Yeah. And yeah. Yeah. But đang bàn về quản lý không lưu và một số giao thức quản lý không lưu không có kiểm tra quyền riêng tư và không có tính toàn vẹn ạ. Yeah. So again, here it's to show that it's interconnected supply chain, and we have a growing number of attacks on all the different link of this supply chain. Because it's all connected, so we have a lot of now on all these different parts of the supply chain. Có nhiều cái vấn đề này. Bởi vì cái hệ thống của chúng ta là một hệ thống có nhiều các cái yếu tố và đều được kết nối với nhau, cho nên là chỉ còn một cái yếu tố bị tấn công thôi thì toàn bộ hệ thống đều bị ảnh hưởng rất là nặng nề. So again, about the complexity of here are a few numbers related to aerospace cybersecurity. First of all, we have more than 1,000 aircraft, newly aircraft connected per year. These are commercial aircraft. Sau đây là một số cái con số về an ninh mạng trong ngành hàng không. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy là trên 1.000 máy bay thương mại được kết nối mới mỗi năm. Maybe a question here: how many aircraft of Vietnam Airlines provide cabin connectivity? Okay, so ở Vietnam Airlines bao nhiêu máy bay có internet, có mạng internet? For passengers. Four. Only four. Okay, interesting. And so each of these aircraft, they embed about 10 million lines of code. This is the estimated number of lines of code embedded on modern aircraft, such as the A350. And this represents a lot of complexity to secure.
Yeah. Vậy thì một cái chiếc máy bay mà được kết nối như thế này thì nó bao gồm rất là nhiều những cái dòng mã khác nhau, cho nên là cái việc mà vận hành nó thì là một cái điều rất là phức tạp ạ. Out of curiosity, Florent, what languages are used in the embedded systems? Embedded system, most of it is C or assembly language and C language. C++ sometimes, but C for the operating system, most of it is coded in C language. Interesting. Okay. And then another interesting figures, and these maybe people here have an idea about that. It's the average number of days to identify and contain a data breach is estimated around 200 days. So this is the average number of days to detect, identify, and contain a data breach within your own system. Okay, so bình thường là 200 ngày mình có được biết rõ ràng là cái security vấn đề nào và ai làm và cái vấn đề nào là 200 ngày là bình thường, average. Cái này là rất có. Okay. So I don't know if it's the time for the coffee break, maybe, or should I go ahead? Yeah, just give us a second. I think we're having a bit of trouble hearing you clearly. That's all. Just in terms of the clarity somehow. So, trying to do the best we can here. Is it my microphone or? Occasionally, yes. Yeah. So just now when you spoke, that was much clearer somehow. Okay, I can keep it like this because sometimes it moves, so maybe that's why. Yeah, that's much nicer actually. It's a bit clearer. I think we have a better chance with that. Okay. Yeah, I will keep it this way. I will keep it like this. Yeah. So yeah. I don't know if you want to take a break, or should I can continue as you want. Yeah, well, yeah, we're due for a break about now, so this might be a good time to have a break. Okay. I see nods of agreement around the room, so we should be. So we would typically will have a 30-minute break now. Is that okay for you? You can have you can have some breakfast and coffee and come back energized. Okay. Yeah, let's do that. Yep. So let's call it 25 minutes from now. Is that okay? Yeah, that's perfect. Perfect. Ideal time. Yeah. 25 phút. Mình nghỉ 25 phút nhé. Okay? Vui không? Okay. Have a good break.